right? So vertical circle, two concepts: uniform vertical circle, non-uniform vertical circle. Uniform vertical circle, velocity constant, and non-uniform velocity is variable. So vertical circle, எது கம்பி மத்தாப்பு, அப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கும். கம்பி மத்தாப்பு சுற்றுறோம் இல்லையா, அது வெர்டிக்கல் சர்க்கிள். அப்போ வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில், so this one is the center of the circle O and this one is the length L. அப்படி இல்லைன்னா radius R. Weight will be acting downward direction. Tension will be acting upward direction. அதே particle. So let's take this point as A. அப்போ இங்கிருந்து சுற்றி மேலே வரும்போது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இங்கேயும் அதே டென்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், கீழே ஆக்ட் ஆகும். வெயிட் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், கீழே தான் ஆக்ட் ஆகும். வெயிட்டும் கீழே தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வி ஹாவ் பாயிண்ட் 1. திஸ் வில் டேக் இட் as 2. லோயஸ்ட் பாயிண்ட், ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். அப்போ லோயஸ்ட் பாயிண்ட் உடைய ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ? அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட், at lowest point, tension is acting upward, mg is acting downward. T minus mg, or if you want you can take it as T1. T1 minus mg. T1 side la enna act agudhu, centripetal force act agudhu. What is centripetal force? mv squared by r. This is my first equation. Highest point la enna act agudhu? Highest point la T இந்த பக்கம் தான் act agudhu, mg downward தான் act agudhu, centripetal force ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போது அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் T2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். T2 plus mg is equal to mv squared by r. That is my second equation. I can subtract the second equation with the first equation. When வரும் T2 minus T1 is equal to T2 plus mg minus T1 plus mg cancel it. Upper tension in the string will always remain 2mg. This is uniform circular motion. The velocity is constant. Tension in the strings will remain always 2mg. Take it up. So sum la vertical circle la speed constant or the tension in the string will remain always it is 2mg. ஒரே ஆமாம், இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி, அங்கேயும் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட், இங்கேயும் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். சரியா? இந்த இடத்துல டென்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன் தான், ஆனால் இங்கே டென்ஷன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். எந்த இடத்துல டென்ஷன் ஜாஸ்தி? கீழே இருக்கும்போது டென்ஷன் ஜாஸ்தி, மேலே போகும்போது tension in the stem slight slackness ஆகும். அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 2mg டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் கண்டிஷன்ஸ் வேற. தாராளமாக எடுத்துக்கோ. T1 மைனஸ் T2 எடுத்துக்கோ. நெகட்டிவ்ல வரும், கீழே தான் டென்ஷன். ஓகே, T1 மைனஸ் T2. T1 மைனஸ் T2னா T1 மைனஸ் T2 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2mg. திரும்ப என்ன ஆகும்? mv ஸ்கொயர்ட் பை mv ஸ்கொயர்ட் ஆர் கேன்சல் ஆகிடும். T1 மைனஸ் T2ன்னு எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. Next, non-uniform. Completed. Non-uniform circular motion. Vertical circle na non-uniform circular motion. Vertical circle na non-uniform condition. Vertical circle na non-uniform condition.
So circular center, the mass is here. அப்போ நான் இந்த இடத்துல mg கீழே ஆக்ட் ஆகும், டென்ஷன் வில் பி ஆக்டிங். அப்போ இந்த சர்க்கிள் நான் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வெலாசிட்டி கொடுத்தா இந்த பார்ட்டிக்கல் மேலே போயிட்டு கீழே வரும், ரைட்? எவ்வளோ வெலாசிட்டி கொடுத்தா இந்த பார்ட்டிக்கல் மேலே போயிட்டு திரும்ப என்ன ஆகணும், கீழே வரணும். இப்படி போயிட்டு ஆசிலேட்லாம் ஆகக்கூடாது. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ வெலாசிட்டி கொடுத்தா இந்த பார்ட்டிக்கல் மேலே போயிட்டு கீழே வரும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட், திஸ் பாயிண்ட் இஸ் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட். அப்போ இந்த இடத்துல வெயிட்டு mg, இங்கே டென்ஷன் அப்வர்ட், டென்ஷன் இஸ் அப்வர்ட். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த இடத்துக்கு, ஸோ திஸ் இஸ் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது T உள்ள ஆக்ட் ஆகும், mgயும் உள்ள ஆக்ட் ஆகும். இந்த பார்ட்டிக்கல் இஸ் கோயிங் டு மூவ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போ பார்ட்டிக்கல் வந்து எந்த பக்கம் போகுது, மேலே போகுது. V மேலே போகுதுன்னா ஈக்குவேஷன் என்ன, மேலே போனால் ஈக்குவேஷன் என்ன, v squared is equal to u squared minus 2gh. Kinematics equation என்ன, v squared is equal to u squared minus 2gh. மேலே போகும்போது அப்போ இங்கே மினிமம் வெலாசிட்டி எவ்வளோ தேவைப்படும், இங்கே வெலாசிட்டி பார்ட்டிக்கல் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கணும். வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் இது இப்படி கிராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் வர முடியும். இங்கே ஒரு சர்டன் வெலாசிட்டி கொடுத்தா தான் இந்த இடத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே போக முடியும். அப்போது இந்த இடம் வரத்துக்கு வெலாசிட்டி எவ்வளோ, v squared is equal to u squared minus 2g into இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் ஹைட் எவ்வளோ, இங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கு இல்லையா, அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கு, ஹைட் h. வாட் இஸ் தட் ஹைட் h? இட்ஸ் நத்திங் பட் டயாமீட்டர். இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு ஹைட் எவ்வளோ, டயாமீட்டர். ஸோ டயாமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் 2 times the radius. அப்போ v squared is equal to u squared minus 4gr. இந்த இடத்துல 4gr. இந்த இடத்துக்கு வந்தா இந்த இடத்துக்கு ஹைட் எவ்வளோ, இது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது அப்போ again the formula is v squared is equal to u squared minus, இங்கிருந்து இங்கே எவ்வளோ ஹைட்டு, எவ்வளோ ஹைட்டு, இங்கிருந்து இங்கே வந்தால் ஹைட் எவ்வளோ, ரேடியஸ், radius of the circle, height is radius of the circle. அப்போ v squared is equal to u squared minus 2g into r. அப்போ velocity என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா, வேரி ஆகுதா, வேரி ஆகுது. அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் வேரி ஆகுறதுனால இது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, டேக் இட் டவுன். இது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். சம பார்க்கும்போது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனா நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனான்னு பார்க்கணும். சர்க்குலர் மோஷன், velocity is varying at every point, so it is non-uniform circular motion. Complete பண்ணியாச்சா? When the particle moves over here, highest point, so at highest point
What is the highest point? Tension must be, highest point tension must be greater than or equal to 0. கண்டிப்பாக டென்ஷன் இருக்கணும், அந்த டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும், but it should be greater than or equal to 0 at the velocity of the highest point. What is the equation of the highest point? What is the equation of the highest point? TH plus mg. என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு? டென்ஷனும் உள்ள ஆக்ட் ஆகுது, mgயும் உள்ள ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ TH plus mg is equal to mv squared by r. mv squared by r. So tension, then what is the tension at the highest point? TH is equal to mv squared by r minus mg. அப்போ tension in the highest point என்னவா இருக்கணும்? Greater than or equal to 0. அப்போ equal to 0 பண்ணா mv squared by r minus mg is equal to 0. So mv squared by r is equal to mg. So m and m will get cancelled. Then what is the velocity? V is equal to square root of gr என்ற velocity இருக்கணும். இவ்வளோ velocity எங்கே இருக்கணும்? ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் இருந்தால் தான் இந்த பாயிண்ட்டை விட்டு அது நகரும். So velocity at the highest point must be root of gr. Velocity at the highest point is root of gr. இங்கே ரேஸ் பண்ணிடலாமா? ப்ளஸ் பாயிண்ட். தென் வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? இங்கே ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் ரீச் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கணும். வாட் இஸ் த மினிமம் வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட்? வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட்? What is the velocity at the lowest point? So v square is equal to u square minus 2g into h. At the highest point velocity எவ்வளோ? h is equal to 2r. What is v? v square is equal to root of gr. இப்போ v squared என்ன? gr is equal to u squared minus 4gr. அப்போ u எவ்வளோ? u squared is equal to இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா gr plus 4gr 5gr. So what is the velocity? Root of 5gr என்ற velocity lowest pointல கொடுத்தாதா, இந்த இடத்துல root of 5gr கொடுத்தாதா இந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகும்? மேலே போயிட்டு கம்ப்ளீட் லூப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணும். சரியா? அதை விட கம்மியாக கொடுத்தா அது கம்ப்ளீட் பண்ணாது. root of 4gr, root of 3gr அதை விட கம்மியாக கொடுத்தோம்னா சர்க்கிள் போகவே போகாது, போயிட்டு திரும்ப என்ன ஆகும்? ரிட்டர்ன் வந்துடும். ஸோ the minimum velocity at the lowest point is root of 5gr and the velocity at the highest point must be root of gr.